gamba nagamba naye ocha mangedda olina akugamba ha ate kade kiralamu najjukira bw'okola noganda yongeramu ebirungu nagamba anti bagambe the older the wine right the sweeter osegera so kati abantu balina okukimanya the finer osegera so kati abantu balina okukimanya nti abantu abamu progress yaffe mu bulamu ereetera abantu abo okwagala okukomawo either bwe tubeera nga tuli bubi nnyo omusajja yafunamu akasente olumu beefuula nti bazze kutuwa handout they want to bail us out of that situation Dori nakugamba Dori singa wakkiriza osegera nzikati nzimbiriri binnuma bwe mpulanga bode ekuyisa wano singa nakugwira dda akamotoka osegera Dori nagamba osegera kati oli wano weesibye wano ka saloni biki now kikola tuwe mulimu abajja nti abakoze opoto nagamba nti Dori yandekawa kanzije nange mweragireko kati ng'omuntu ali mukukwana because ayagala kugusa kintu mubere we have something constructive but ayagala just simply they are looking at a way engeri gyayinza okweragirako kujjukiza nti ze ndi wakabi Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Hello. Hi lovelies. Welcome to my YouTube channel Dorina Sasira. And well, as usual, I want to thank you for liking, subscribing, commenting and sharing and loving the guests. And I've brought him again. Especially ladies. I love the people love you so much. I see the comments. I see people, the voice. You're deflecting in kulaba naye. It's okay. Kalamna nkomeza you're handsome, but with brains. I love the fact that you say so and I love the fact that what the mumwereza your issues you respect him kubanga tajjaga ko nangamba bannange abantu bo banfukidde abantu very respectful. So Abdul, happy new year. Happy new year too. Welcome back. Thank you. It's always a pleasure being here. I love the fact that actually yesterday I was contemplating about something. You see, there are platforms that you go onto and people say we overspeak English. Right. Yeah, but not so new. Yeah, because we serve a bigger audience. Right. Nange waliwo bendeta wamanga tebamanyi Luganda nange dengenda mu Luzunga bagamba to read this time English was too much. Ngamba kati nkole ntya guys. First of all nanga also learning Luganda. I know Luganda but sire Muganda ngezako. But the good thing Abdul knows how to mix. Era bwaba agenza nnyo mu English ngeno kwangaze mu Luganda, so he balances, which is good. At least I've never complained about you here. Yeah. So Abdul, many things happening. Before we dive into the main topic today, your thought on this thing, like there was a show I did with Kazuwe couple, and of course it talks about different things. It was a question and answer kind of show that day, and then now you get about there's something you commented of side yagambye side cheek in fact side cheek afuna sente ntono okusinga omukazi wewaka. Simanyi lwaki abakyala bewaka kibalumya omutwe. Ye naawa reasons ze mu comment section comment gye nakubereza. She's even abakiwa lady bambi ye yagambye nedda mukwano bintu byakyukamu. As a married woman, my man cheats, I cheat. I become a side chick to another man. And I saw some people of course in the comment section saying they were backing her up. Nagamba these days botula waka agenza akwenda you have to know these men are selfish, they don't care. By the way, I can also hold around. I can be a whole. Which balances. No kulumya mutwe techikuluma. So at the end of the day, I don't know who do we both benefit? It's actually very, 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 very wrong.
it's a wrong mindset. Yeah, it's a very wrong mindset. What a man can do, a woman can do 10 Let me tell times you, better. you see, there is something that they call idealism. Like people, there is when you look at things in an ideal way. Okay. So it is very easy for somebody to think that nsobola omusajja bw'alina nange nsobola okwenda. But one thing I can tell you, it's okay ddala. Waliwo abantu kye balina okumanya nti naturally omusajja bw'ayagala nnyo abakazi bangi abeera wakabi. Abantu bamwogerako nti wakabi. Omukazi bw'ayagala abasajja bangi bamwita malaaya. Kitegeeza the repercussion of doing this eyogamba nti kankole kino, the effect is felt, it is harsh on a woman than on a man. You looked at as a whore, yet a man, it's okay. Bagamba yo star. Chali yo yategeera abakazi, chali amanya abakazi. So, one thing I want to tell women, those double standards. It is hypocritical in a sense, but the truth is nti abantu balina okumanya kati kankuwa ekyokulabirako Doreen. Olaba abakazi abasinga balina okubeera nga bakimanyi nti si tekiri mu butonde bw'abakazi okukiitinga. Kwasi temukwana na kukwana. Tekiri mu butonde bwammwe. Kyobula ne guilty yammwe ebeera waggulu. Naddala ng'oŋŋaanye banayembeera guilty abudunga yaŋŋaanye. Ate munaye kankubuulire omukyala bw'ogezaako kugamba mbu kwokiitinge kubanga omusajja we yakiitinze. Nze I've seen a lot of abakazi abakiitinga. Naye ngenda kumanya nti ekisookera ddala omukazi omufumbo bw'abanga agenze when a married woman starts a relationship with another person, it is one of the most risky things. It is a very risky venture for whoever is going to be involved. No way. It is. Because it's okay ddala kati kankubuulire. Okimanyi nti nno omukazi asobola okusanga omusajja bw'oba basobola omugamba nti gundi ayagala bbaawo n'abeera ng'akimanyi ne kimuluma naye n'otabako nnyo kyamaanyi kyokola. Naye omusajja bw'ategeera butegeezi nti ne bw'aba nga biri mu mbu nga talina buvukakafu ne bamugamba nti Abdul ayagala mukazi wo, asobola okukonfrontinga bubi nnyo. Ate buli muntu nakusalira omusango. It was just a rumor. Oli na blocking a guy. Chokanga they were friends. I think it was just a rumor. Okategedde. So people need to understand nti omukazi nga tonaba kugamba nti gwogenda naye nti gundi bwayendanga nange nyenda. Olina okulowooza ku bintu bibiri. A lot of men ababeera n'abakazi bwe batyo abageejinga n'abakazi abafumbo bagala kukulya buli kankyogere bwento. Teri kibagenda kukwongerako kuba ekisookera ddala obadde okimanyi nti nno abasajja tebaba bakazi bafumbo ssente. Because already oli mufumbo olina wooli osegeera kati kugenda kukozesa kati value kijja kwongerako. There's something you told me about obunkenke. How? There's nothing like you people you be obunkenke buvaawa kubanga oyagala mukazi w'abandi. Kati kankubulire by the obunkenke bwa mirundi ebiri. One, nti ssaawa yonna omanyi omuntu kati kankubulire bw'oba oyagala omukazi omufumbo obanga akukusa amagendo obanga ng'omuntu atambuza eddagala lya gavumenti kuba libeerako not for sale ate kati gw'olitambuza osegere because kankubulire omanyi nti bw'oba otambula n'omukazi omufumbo ne olaba oli ng'akutunuulidde oga oba amanyi bbaawe. You understand? You're very guilty. So there is that obeera ne fear nti ssaawa yonna bajja kubakwata osegera. Ate kankubulire because for me kino nze nkyogera out of experience. Nze nali njagaddeko omukyalo omufumbo ndo nali simanyi bwe nali mukwana. Maybe these girls abafumbirwa nga bakyali. So kati omuwala yafumbirwa nga ali 23. So bwafumbirwa nga ali 23 bawe yali bana basajja alina ekizimba ku Yamaha. There was no ring involved. Kati oyo musajja yali bana abantu abasuubula naye nga alina omuwala gwakozesa ku dduuka. Kati omanyi omuwala n'atuuka ku level ng'omuwala agenda naye kandowooza omukazi n'asuspectinga nti naye banaga kutuusako nti bwe bagenda e Dubai okusuubula omukulu yakola ki yakwatamu. Now I meet this girl and she's this young girl, you cannot even, because I cannot kuzaala later, never kuzaala by then. You can't even tell. You cannot tell Osegera.
kati ye najja mu bulamu bwange kati nze ndowooza manyi I've hit jackpot kumbe ye ayagala ku revenginga kuki ku mwami we you understand kati nze ne tubeera mu relationship for the first 2 months nga ndaba omuntu ninga alina speed okitegeera alina speed okitegeera twemusangewa biki nga omuntu nga tagaana okitegeera ate nga mwana wattu nga n'akasente ateekamu biseera byo nali siina ssente ng'ajja n'akamotoka ke n'akutwala ku restaurant ne mulya ne mugenda ka guest house ne mukola ki ne mweyagala naye wenkitegeera nti omuntu ono mufumbo nti omukyalo ono ngenda okulaba waliwo ebiseera ebimu omukubira n'atakwata agamba tonkubira kiro osega but of course nze I'm someone atatekawo nnyo mbeera you let people yeah osegera as long as we can text because I believe that even texting is a means of communication. It's not necessarily that every time I'm supposed to be on a phone call with someone. So out of the blue this girl shuts communication for about 2 days. You call, no picking, send messages, no response. Omuntu kati kankuleetera kisinga kwagala omanyi kisinga okwagaza abantu abakazi abafumbo nti when you call them babeerawo because ate owennyonnyolako kuba bamanyi ky'omuyitira kati munnange ekisinga okusesa omukyala tumala nga nkubira nga ngamba omanyi there is something I want to tell you. We know I've not been responding to your messages for the last 2 days naye ndi mufumbo. Can you imagine? You get it? Kati I really felt bad because I'd gotten somehow attached. I understand. Osegera kati omuntu mbadde mulamu kifaananyi kirala kati andise omulamu kifaananyi kirala kati kyoba omanya nti whenever you date a married woman buli muntu aba n'obunkenke obwo nti one waliwo obunkenke bw'okukwata but two there is obunkenke obwo bw'omuntu nti asobola they can leave anytime. Yeah, very true. Oh, exactly. This person is don't mind anytime. They can leave, they can end it anytime. Kiringa kwagala muntu ng'abaddemu n'obutakkanya n'omusajja we nti ye bw'amala okusavinga ego ye kati nga mu instance eno nti oli yali alinamu obutakkanya ne bbawe kuba yali akikati naye naagala naye kandyeko ebbali n'awulira nti the ground eri leveled amukubye equalizer oli attached osegera kati abantu abasinga gwe kyoba omanya nti bwoba odating omuntu omukazi waliwo osuubirako akaseera ok'omuntu okukubira esimu agambe nti omanyi badde nsaba bambi kino kireke tekijja kukola osegera ekyo moment ebeerawo ate n'ekirala banneekamba buulire bw'obanga oli muntu alabira ebintu ewala buli musajja yenna omanye ekitiibwa ky'amaka g'omuntu mukazi we kyekitiibwa ky'amaka go osegera kati teri musajja yandiyagadde kwagala mukyala wa munne because nawe ekyoba kikola kiba kijja kuyisa bubi so okujjako ng'oli bano bamitima gyakaluba but omuntu yenna ategeera I believe nti omuntu bw'akeera ku makya n'akugamba nti ndi mufumbo it should be something that ekittirawo morali yo osegera gamba kino sijja kikola sijja kisobola because lwakigamba nti abantu tuve mu byokwekaza osegera tosobola kera ku makya ng'okimanyi nti somebody belongs to another person fe abasajja nakugamba tetwagala kugabana because that thing there's a talk you're having I think that was your thing Galaxy something you do a clip I saw and then someone was explaining a bit ngacha expounding and then nekakoma ngagamba mna surprisingly waliwo abasajja abafumbo ngakimanyi mufumbo nga ino mukazi gwalina ate nga mwinako ebbuba and then you're like yeah but then you're married and then you want me to be even faithful for only you. Yes, because naturally you see when they tell you that men are characterized by dominion, wanting to lead, wanting to be in the number one spot, it simply means we want to seize control. We want to omanyinga bunagamba nti njaga tulinamu enkola ya kangaroo nti ekyange kibeera wano osegera so kati abasajja abasinga bw'aba akukwana ng'ojja olabe osobola okulaba omusajja nga mufumbo n'afuna omwana nga wa campus naye nga tamwagala mulaba na muvubuka tayagala opostinge tayagala akulabe ng'oli out because technically they feel they own you newankubadde bayine oli omuntu omulala osegera so and it is natural osegera kiri nakyo nti tayagala kuwulira nti waliwo omuntu omulala akola ki akulya literally because I always tell you nti no man wants to see their position threatened. Tebagala kuwulira nti waliwo omuntu amusindiikiriza mujja wayina okubeera so
so nandiyagala okugamba abantu nti you see for me I always tell people there are two basic solutions to a cheating man or to a man who has been promiscuous like omuntu bokera ku machanula ngo omuntu ngabadde adulterous akucha yakoze eki ebyokukola biri bibiri. Embrace the fact that some men are like that. Okay. Oba si kyekyo, then you can walk away. If you can't handle, walk away. Oba si kyekyo omuntu osobola okumutuuza naye kino kiri trikemu ekyogamba omuntu nti amanyi mufo kyokubeera ng'oyenda ku Doreen emabbali muleete wano. Which is tricky. Abakazi abasinga ekyo tebasisobola. But it would be kyekyandibadde ekiri much better. Nti Doreen ogambe nti njagala mbeere wano mmanye nti bw'oba toli wano ebbunga ogenze nateete owa Doreen. Oba toli wano ewaffe waka oli kaleere wa mukazi wo n'amabbi. You get it? Because there is a way it makes people feel they never feel comfortable, but it is safer. Because kisinga omusajja yebaka na buli muntu. Ochegera ne bino ebintu by'okugamba nti ki, let me tell you, abasajja abamu beenda nga tebabawadde na ssente nga tebalina nakibafunamu nga ne bwolaba omusajja ayenda n'olaba kyalidde mutuufu. Sajja abamu mukwenda mulya kasasiro n'olaba omuntu bagamba bakulaga omusajja wa kitiibwa alabika bulungi ne bakulaga nga alina kakondakita ke yalya gamba alina kafunda kayingira osegera kati ate guno omulembe mulalamu. Bana ba escort yaba bana bali mu masaji pale ayo bali abasajja bamwe nga bwe baagala ne mu masaluni bangambye naku zino kye bakola they elevated a bit. Exactly. But they have down double corners. You undress you ojamo sat no jiteka bali ne bakola massage kitu mbira bange osha nakola chest massage osegera. So kati we kwa mwaka fananyi omwana akolere 1500 ku mutwalo nali mu kumassage nga CEO wa company oloza okumuwe kyetaana amujjemu kikola ki Chola alwa kakantu kuwulira mu massage pala ke bayita full service. Mbimanye ebyo. Body to body. Oli full service. Kutegeza oli ajja kusasula bamukoleko basukke nawo. So but for me I would think as an advocate of health relationships sikiriza nnyo mu bantu kubeera nga bali mu relationship mu mbeera ey'okuvuganya. Tebikola makulu. Bw'otuuka ku level eyagala okuvuganya n'omuntu kono kakole kino kole mugenda kwesamba ebirwadde. Ate kankubulire lwaki era nakuganya nti kibi nnyo omukazi okwenda nti tekiri mu nature yammwe. It's not recommendable. Nti kati gwe omukazi bw'ofuna olubuto ogenda kunnyonnyola otya ensi tinali nnyenda nenfuna olubuto okitegera. So omukyala yabadde akyogera yes abantu abamu bakyogeza some people are just naive. Osegera others they are just being illogical. Osegera nti tebagala kubeera they are talking out of emotions. Nze era bw'okinkola nange nkikola. Let me tell you toyina budde buyomba n'abantu toyina budde buvuganya n'abantu. Doreen omusajja bw'otunula ng'olaba ekitiibwa kyo kirinyiriddwa nnyo olw'ebintu omuntu omu byakoze please comfortably walk away. All right, thank you so much for that. I keep learning, by the way. Kakati, our topic today, there's something I saw and I had to ask you a question. It was in a particular podcast, and then also there were some ladies who were asking that question. Something that really bothers us. There's a time there's a topic I've forgotten, but then you gave an explanation. Not hinting to these men sometimes come back. To see how stupid we are. To see how stupid if you there's all it was in one line. Relationship I think so now the question here is as we ladies struggle why does a man or do these men or it's not even few most of them come back akuleka nakugostinga nagera na moving on nembaga nogira nobera in shock nazala n'abaana abamu tebayinda nakusala abamu tebayinda nakubeerayo even a month or 2 or 3 ogenda kulaba nga alikomyewo inbox yo akukubira amasimu ako and you're like why do you leave me and then come back chiche kigenda maso. So why do you men always come back? You leave and come back chiche kigenda maso. Can't you hunt go somewhere else? No ndeka in peace already. You made me feel unworthy.
I had to question myself, and I get a depression a bit. I hated men. You're the reason that's why I don't believe in love. And then you're coming back, and then I'm a bit weak. Simanyi bulungi, especially the others you shared a lot. You spent like 7, 8, 10 years or 5 years. You created this particular bond. So why do you always come back? Actually, nakuwa ensonga ngata. Njagala manye today I want to learn. But one of the reasons ngina kutandika kwa chenye kyobadde oyogedde. It's a strong bond. Now, one of the biggest elements that really makes relationships tick is the ability to create a strong bond. You get it? The chemistry that people build as lovers. The time that you spend with someone, there are people that have built a relationship like they were lovers from high school. Now the longevity sometimes creates what we call like bonds that are not easily breakable. Now why do I want to talk about that? Nti choino kumanya nti sometimes when a relationship is long, people enjoy experiences. Nofuna omuntu amazima nga omuntu oyo yakuwoomera abantu abamu omuntu omu yakuggyeko embuzi yo. You get it? Omuntu oyo, there are people that omanyi waliwo omuntu Doreen gobeera naye nga ne abantu beewamwe gwe baali bamanyi nti yagenda okuwasa mikwano gyo gyonna nga bagamba naye Doreen, you serious, you did marry George? Chamba nga Abdul wenzija wano ngoze ngokyali mukubojja nga bambuza waitress bani bakama Abdul aliwa webale nnyo. Now kati bond ezo, you see, challenges ziba nazo nti sometimes ebintu bino obwongo bwaffe kizibu nnyo okujjamu ebintu bino. Remember I was telling you how the brain works. There's what they call compartmentalization. Like it has compartments. Now we have a compartment for memories, thoughts, and kati bwe tubeera nga tuli stressed or when we are triggered, we pick a moment, we pick a memory, we pick an experience. You get it? We pick a thought. Now ebiseera ebisinga ekimu ku kisereetera okuva abasajja okubeera nga badde emabega, it is simply because babadde n'ezo bondi nga ziri unbreakable. Omuntu nakugamba Doreen nkubuulire nze njagadde abasajja bangi but saagalangako omusajja alinga gondi nakusigala mivendo bimuvo nosigala ng'okyamulowoozaako osegera. Kati ezo bondi olumu zireetera abantu zisigala abantu nga abantu basigaza amabanja. Exactly. There is a way people still feel like nti omanyi negundi ono yampisa bulungi yanjagala osegera. Tulaba nko munabira Doreen ninasamba nagamba munaye banene nkubulira Doreen yasigalamu Doreen nani kuzaaliddeyo omwana waliwo abo at least nani kuzaalidde naye ku ngeri gye tweyagala twandizaddeyo omwana. Even actually sometimes kiri beyond nammwe nga n'abantu abali around osegera. Lwaki muno tumuvaako? Exactly. Nosanga n'abantu ba family nga bagamba munungu Doreen tetumanyi kyewakola gundi oyo mwali simanyi lwaki mwali magana omuntu oyo mwali mulina okwewasa. So olumu strong bonds zino zezireetera abantu okukipinga nga bakola ki nga badde emabega nti omuntu ne bwoba wamukyawo otya ne bulonjukira nti yakuggyako embuzi. There are people golaba ng'omuntu oyo yabeera naye emyaka 8 ng'akugamba nze ne omuntu oyo muntu gwenkyasiza okwegatta naye emirundi emingi osegera. So the bond is stronger. There is chemistry osegera. So sometimes it becomes hard omuntu okugamba nti completely nti omuntu ate mulimu abantu nga bwakukyawa temufuuka balabi nga you stay friends. Osegera. In fact ekyo kireeta ku reason yange ey'okubiri. You see, there is nothing that is very disturbing when you end a relationship but you stay in contact with someone. I've ever experienced that as well. Never will I ever do it again. You think you can end a relationship with a man, you think everything can end with a man, but you still stay in communication. Stay friends. Because if abasajja tulina akantu waliwo ekintu kye bayita volume knob concept. Volume knob concept. Volume knob omanyi the knob that oyongeza n'okkiriza. Now why is it called a volume knob concept? Nti abasajja, when a man is interacting with a woman, they want to provoke them emotionally or intimately. Now what do? It happens kubana abantu nga tukwana abantu bebweru, or if I want to test your level of boldness when it comes to intimacy. Kati, I think you've had statements where a man says, I wish you were here.
those things. We'll start like, oh, banaye, nkuba ogirabye, I wish you were here. I would have hugged you. Kati olinga akubuuza, kati ngobuuza, what would you do? I would cuddle you. Then, osegera. Now, why is it called? Then, mugenda okumaliriza mu viewers muwanyisiganyiza. Yeah, I know. Yeah. The reason why njiyita volume concept there is when a man wants to provoke your intimacy, but they will initiate a conversation that is related to that. But bajja bayongezaako mpola not until it becomes extreme. N'otuuka ekibuuzo n'obuuza naye mwana gwe okimanyi nti nno naye nina omusajja eno twatuuseeyo ddi. And trust me, a lot of men will tell you, ebyo bigamba ni nange nyina ki? Nange no mukazi nange ndi musajja. That is when people will start giving statements like tebabba mu bifulukwa. You get it? Now, you get it? Yeah. So, it is very, 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 very risky if you say it is done with a man, I'm done with a man, and you keep in touch with them. Yeah. Osegera, in most cases kiba kirungi nnyo communication eyo neetabeerawo nnyo because abantu bano ekisookera ddala mubeeramu abantu nga wali we twali twogedde nti ng'atumanyi. True. Osegera, mulimu omuntu ng'akumanyi naga by the Doreen, I know your birthday is coming but if you don't mind I want to sponsor a trip to Zanzibar. Ne bw'ogenda wekanze sijja kugenderako. They have that as well. You get it? Kati omuntu asobola okusanga yakulekawo oli mu relationship ko katambula ng'oludde ye ina okuwasa yawasa naye n'akulaga nti olw'okuba alinamu akasente kati ogawaayi nze ani agana ki a trip to Zanzibar oba a treat to a fancy place. You get it? Osegera. So abantu balina okukimanya nti abantu bano bwe tuba tunyumya n'abasajja men are very, very, very cunning creatures. Naddala nga tulina kye twagala, naddala nga ekintu kirimu ebintu by'okwegatta tusukka obwongo bwefumba munakuyiya because ye buli omuntu twatula agamba naye omuntu ono abala kaki. Osegera, ate munne kankubulire, it is very unfortunate nti there is a way you think it mujja kusobola okukiyisaawo, mujja kusobola okukirwanisa. It is just texts. Doreen, okimanyi bwenneyo, okimanyi nti no Vincent yazeemu okwogera nange. Nembera excited nno. Kobina nagamba munaye omusajja ono wandi mwesonyi talina naye kyayinza. It is just texts. Osegera, tetwekubira naye kumbe ye akutegeka. Osegera, let me tell you, a lot of men, for men that have learned mastered the art of playing with words, trust me, somebody will tell you something ekikusigalamu the whole day no and you start smiling by yourself. Kanoga naye omusajja gwe nina tekikola ki nga neba naye Doreen oli mukazi mulungi. Osegera, osaana kuweebwa bukumi naye n'abajasinda babakulwanira n'abeerawo ng'agamba wati bwandaba. Osegera, kati n'otandika omuntu n'atandika okusiigamu ekirowoozo. They plant thoughts in you. N'otandika okulowooza ebintu. So that is one of the other reasons. Now the third one, you know, there is what we call circumstantial ends. A circumstantial end to a relationship. There are relationships that end simply because the relationships that end prematurely, I would say. For example, but then Omukazi n'afuna omulimu n'agenda Canada n'akola ki. You get it? There are opportunities that come nezitwawula. Osegera, mulimu abantu nga they are not willing to wait for us. True. Osegera, nga ye in life yakugamba ngena settling within this year. Atandika mugamba give me for yalaba akuze opportunity jukira abakazi fe twabagamba women marry abakazi bafumbirwa muntu yetegese ali ready love n'abasangayo. Asobola okuba dating, omukazi asobola okuba akwagala Doreen, naye ne wajja Abdul nga yali ready okumuwasa ye nga n'ezikyala zirina ezikola omukola zirina bajja kukulekawo. Kate wekidda ku baana bano abafa ebisayidi newaffe abasiraamu anti mubeerawo bangi, asobola n'okuva nga muva weekend yabaddewo, Friday yaliwo, n'atuuka ku Saturday waka ne bamugamba anti muddira abali muddira badde baze kusaba mukono gwo ne bamuwowa ogenda okuddamu muwulira nga bamukoze ki. Exactly. Now lwaki njogedde ku kintu kino,
ekintu kino ebiseera ebisinga when relationships don't end on a good note, when relationships don't end ng'abantu oba katugeze nga simple closure, nga tebafunye closure, sometimes people want to seek closure, true. And in the due process of seeking closure they reignite the fire. Nti otandika mukomyawo omuliro ogwo muddamu okubeera ng'ogamba naye okimanyi mwana gwe by then nozesa kukyawa n'ogamba naye kyekyatwawo kyokulaba kiddako kali ka text ntera okukagamba era abantu nti nsobola okubeera wano nendaba Doreen ne muga wabula okyawa long time okyawa ani yakukyawa mbadde manyi gwe wakyawa Doreen enyinza okukyawa. That is how it flows all the time. But you see kati omusajja nga tandika okwebuuza ebyekiru but what really happened? Omanyi kati ate wagenda embaale ate nze nga sobola genda mbaale ate omanyi nali nyina okusoma ate my parents wanted to pursue the masters and I had to go to Nairobi. Now you realize now people feel like now if you find a man who is very cunning, they will create an opportunity where they make you feel like how about to give it another try. You get it? And bw'obeera ng'omuntu ono yakusigalamu ojja kwagala okubeera ng'okola ki ng'oddayo anti bagamba better the angel the devil you know than the angel. Kakangendewa Abdul munaye yali ansegeera kanzire kumbe Abdul ali ku plan kati kambabuli n'ekirala mubeera mu relationship ze tubeeramu naye nga amazima ebakutuuza wali Doreen ne bakugamba omusajja oyo yakukola ki. Actually nina akantu ke nabadde ndaba ka video nga Timo, Barista Timo. Ng'ayogera ku mukyala we. Agamba omukyala ono namwagala ne muleete Dubai ne tukola buli kimu. You get it? He was speaking from an emotional point of view. Naga naye omukazi oyo twayawukana. Nakola empisa embi. Nayenda nangoba. Now, when you listen to his expression, it was very evident nti omuntu ono amazima yali mulungi yagambye actually yagaye sifunangako mukazi mulala alinga because you were just perfect, you were good for me, tewalina mpisa mbi, wali mukazi mulungi, wali mukazi muyidibi, you were a woman that supported me, you were my number one fan, but nze nakola empisa embi. Now a lot of people experience that. Doreen, there is a woman that will leave you but in actual sense you feel like that was your soulmate. True. There is a woman that will leave you, but for all the girls that you get to date later on, you realize teri muntu alinga ye in terms of character, in terms of engeri decorum okitegeera nti kati ogenda ne weesanga n'ogenda n'embotofu olambadde n'abakazi nesibako na mukazi ampisa mu bulungi engono. My woman was a very good cook, yali muyonjo, yali alabirira ewaka, ayaniriza abantu, yali ampa ekitiibwa osegera nenga wamu because there are women that do not tolerate nonsense. Most especially women that give it their whole. Kazi ajja kugumiikiriza akukolere buli kimu akusange busanzi na ka text message ng'omugamba naye yesterday kyabadde kireka akute halinda bilala. So kati ebiseera ebisinga abantu bano bambi tubata nene tusigala nga tubalowoozaako because tekyaggwa mu mbeera gye twali tukisuubiramu osegera nti bampa transfer nengenda ate omuwala yali akiye tayagala tali weringe kugenda naye yasigalamu emyaka ebiri gye tweyagala omwaka gwe tweyagala twali tuli intact osegera. So kati abantu bangi byolino ojja kusanga abantu nga ayiwulira ayagala ku they find reason to come back because they believe kyebaleka emabega kyekyali kisinga. They believe omuntu oyo gwe baleka tebasobola mukola ki kuddamu kumufuna. In other words newe babeera nga balina we basetolinze kiri kyebaleka emabega kisigala kibasindikiza kibagamba omuntu ono gwe waleka muntu yali waki wakabi. Abantu bangi wano we bagwa Doreen because the truth is tugenda netulaba abantu nobeera ng'olina relationship naye ng'olina otunulira mutofu ba exibo nga n'omuntu gwolina naye ng'ogamba naye nga ne ba exibo nyine bakusaba bagane banne waliyanga bulungi naye ma wabaki wadda ku mukene wava ku bifyoya mukene osegera. So it is also one of those reasons abantu kwe basinziira. Now reason eno nandibadde gye nsembyayo naye kanjirete mu nnamba 4. Waliwo kye bayita sadistic mentality oba sadistic personality disorder. Nga someone is a sadist. A sadist.
Someone being a sadist is a disorder? It's a disorder. Wow. I didn't know. It's a disorder. I told you, ekintu ekireetera okuleeta ekintu okulowoozesa okifuula disorder. It is somebody exhibits patterns. You get it? And also, there is a spectrum that we use. Yeah. Look at it. From a scale of 1 to 2, omutali. Niyo muntu asuka kweno spectrum from 1 to 7, abera what never now. Yeah. Omuntu ali ayinza okwagala okwebuuza sadist yani. Yani era kinyonyole tebatagamba oluzungu lungi. A sadist is somebody who derives pleasure in inflicting pain. Yeah. Or humiliating others. Oh yeah. Nga your pain gives me joy. Exactly. Kati there is a group of people. There is a group of people that are called sadists. You can, if you date a sadist, ojja kukiwulira. Kimanyi. Now, lwaki nyagadde njogere ku bantu bano ba sadist? Abantu bangi Doreen tugende ne tweyagala ne tubata. And it doesn't sit well with them. So, the sadist in them makes them want to come back. Beba abantu bosanga nga mu oli wa bbaawo nenga asobola okukubira bbaawo n'amugamba weno wepanga ne Doreen nefe twalaba Doreen nga tannasuna na bbeera twalaba na Doreen nga tannafuna ery'ebbina ly'omulabako osega zinalaba Doreen nga akyali mu kyalo nalaba Doreen nga akajja mu Kampala. There are people that would always want to see us sad. True. There are people that will always want to put us in a position where we are being humiliated because okimanyi mulimu omusajja asobola okujja addemu okukwana nga mufumbo ninga just kyayagala ne ka relationship ako koolina kafe kituufu tayagala kulaba na muntu kyokka nga tekyewuunyisa. By the way, you're right. Kati ntegedde kyoyogerako nga tekyewuunyisa nga wakulemesa ate ne mubeera n'ategeera nti you are available muli mwena ate naddamu n'akumenya omutima n'akubuzabuza ate ng'oli ya moving on. Webale nnyo. That is what they do. Ogenda kwanga okaddiye nno omusajja Abdul akumanyira muli on and off. Kati mulimu abasajja abakera ku makya ne bagamba nti Doreen oyo omulengera, it is either I have them or nobody else will have them. So kati kireeta nnyo, that's why abo basadist we bajjira osegera nti they will be there naye nga ye ayagala kulaba naga nti Doreen ke yaŋŋaana, Doreen ke kyagaana, Doreen talibeera happy, Doreen talifuna muntu amwagala. Osegera kati wosanga omuntu ng'ali sadistic kitegeeza ebbanga lyonna agenda kuba ateekawo embeera ekunyigiriza, agenda kuba nga obanga olina ka relationship ko kozimba n'aleetawo omuyaga obanga ateredde atandise okumwerabira najja. Kiri nnyo ne ku bantu abo abamenya abantu emitima nti somebody obanga atandise okuwona then all of a sudden this person comes back. Naye nga wali wabadde yakakukyawo obadde omwegayirira ng'agaana Doreen ndeka move on. There are a lot of men nze ndeka Doreen atalaba otandise okumuvinga on ofunyemu akasajjako kakwagala ogenda okulaga baite Doreen nkwagala. Osegera ogenda okulaba they are sending you ebirabo, you get it. So why is it important? Because bambi ebintu bino bibeerawo nga abantu babikola naye ng'omutakimanyi nti no obwo nawo buzibu bw'abantu gye buli. Kamba bule waliyo abasajja nga yenyumiriza mu kulaba nga ex we abonaabona. Mulimu abasajja nga yenyumiriza okulaba nga ex we ebintu tebitambula akusekerere. Osegera n'ategeera nti oli osiiwuuse. Webale nnyo osegera. So that gives him joy. So kiba kiri nnyo omuntu n'obeera very keen n'ogamba naye omuntu ono gwenfunye osegera like omuntu ono yandeka lwaki akomawo. It is very important to ask yourself, why would a man look for me ngeyangoba yanvuma yansuulira ebintu ebyebweru yavuma abe waffe bonna nga bwe bali abasiru yaŋŋamba sirina amagezi simugwana kati amagezi ngafunye kati obulungi buzze osegera naye balwakuba nti kati abakazi mubamu munaye ate omusajja kati omanyi kati ale Doreen nawe kati yeetonze kati guyagala nze nkole ntya otandika ebyo ebintu by'ekisiru ebyo osegera because mulimu abantu bambi nze nsaasira nnyo abantu the staunch lovers. Bambi abantu abana ba staunch lovers omukwano gubabonyabonya nnyo to the extent nti abantu bangi bajja ne babakolako katemba waabwe ne bagenda
ande bajjanga oli omuntu akyaliwa wa mulinzi okanyamubuuza ne Doreen omusajja oyo nga yakuyisa bubi omundi ogwasembayo yakujja n'emmotoka n'akuleka mu kkubo empewo n'ekufuuwa lwaki oddayo akuswaziza yonna kalike nagambye nti for them n'okuswaza basobola I know. They would be okay. It would be okay for them to humiliate you. Because abantu bangi Doreen nze kankubulira abantu baba nagazibu gabo nenga tetumanyi osegera so if you ever date a sadist, trust me, this is a person that nebo mbanga akulese era ajja kusigala nga ali awo akwetoolako nga mugugu ate Katonda akuzivemu mubeere nga muyina abaana ate asobola n'okujja ewo woosula gamba lendeese baana osegera. Imagine. Exactly. So it is important omuntu okunotisinga the kind of person that you're dealing with. Sometimes you're dealing with sadists, people that will not find pleasure kubeera nga progressing and never funa pleasure mu kubeera nga bakusanze obonaabona osegera nakusanga nga oba wesa akaana mugonaga wadda mu bino nga you literally still dependent on him nagamba Doreen wadda mu bino kale wali mulungi olaba temugumiikiriza osegera nalinga naye nkwagala. So embeera tulina okubeera nga tugikola ki tugimanya nti abantu bwe batyo gye bali and trust me when you date a sadist omuntu oyo agenda kusigala nga akwetaalako agenda kusigala nga akubeera mu mbeera ekulowooza nti akwagala akufaako naye nga ina actual sense ayagala kukulumya. Osege abamu they go miles ahead nakwata nakwagala nafuna screenshot naziweereza bbaawo. Obadde okimanyi nti nno abasajja abasinga bano basimanya abalinkinga obutambi bw'abanyinaffe they are sadists. They just want to see olina omugana olina kubeera nagakala omusajja oyo omulaba nalina mukyawa omusajja nakomawo mu bulamu bwange nankwata obutambi nemugaze tonkwata butambi naye lwokuba nali nnyweddemu nankwata kaki akatambi kyokka I kept on asking nemugaa kale nkankuwa sente zina zoyagala ompa obutambi omuvubuka yakola ki yagaana webale nnyo kati bwalaba nga omuvinze ono again ngaalyoka yeereeta webale nnyo osegera bagenda kukola omukolo osegera batandika okukola okupostinga bividiyo nga muli Zanzibar tekuli deeti kati omusajja nagayiba neberedde Canada ekimwala kibadde Zanzibar ngenda kukwasa muntu kikakyo osegera. So it is very important. It is always good for people to notice that there are people that are sadists. Abantu bano babi nnyo a sadist osegera and they are very provocative. Agamba no saga neze ojaka olimba osegera nagano ojaka nza musajja ojja kunnoonya omugamba baby oyinza okikiriza ngenze nenkuba yenkubye naga ekubye ekyo kirungi katolaba katisinga wange katisinga kutundagwira n'emmotoka singa nkukima naye munaye wafuna Abdul webale nnyo. Now number 5 eno yo eri ku bavubuka bali bani abali yakale oba ba playboys ba bad boys osegera ba smart wire n'abasigadde. You see, progress of a partner is something that can make people come back. Oh yeah, true. Doreen mulimu omuntu akuleka leero ng'olabika bubi tolina mulimu tolabika bulungi kati aba ali eyo n'akulaba nga Doreen yanyirira yasaaka ebbina omubiri kweguli nagaha version eri gye nalya nina okulya ku stooka empya eno osegedde n'atandika okubaza agenda okulanga oli mu stooka ompya nagenda stooka empya gino ogikola ki ogikwatamu because there are girls that ate kankubule mubeera n'ebibuuzo nti kati mubeera mubina gawozigozi abantu abaluge banyume namugamba ate no bannaye oli wandabaludde kati ate nayisukka osegera about those statements. Yes, bantu bavuga babikola gamba nagamba naye ocha omangedda oli nakugamba ate kati kiralamu najjukira bw'okola noga nayongeramu ebirungu nagamba anti bagambe the older the wine right the sweeter osegera
osega so kati abantu balina okukimanya the finder osega so kati abantu balina okukimanya nti abantu abamu progress yaffe mu bulamu ereetera abantu abo okwagala okukomawo either bwe tubeera nga tuli bubi nnyo omusajja yafunamu akasente olumu beefuula nti bazze kutuwa handout they want to bail us out of that situation adoli nina kugamba toli nisinga wakkiriza osegera zikati nzembeerera binnuma bwe mpulanga bode ekuyisa wano singa nakugulira dda akamotoka osegera idoli nagamba osegera kati oli wano weesibye wano kasaaloni biki now kikola tuwe mulimu abajja nti abakozesa epote nagamba nti doli yandekawo kanzije nange mweragireko kati ng'omuntu ali mukukwana because ayagala kugusa kintu mubere we have something constructive but ayagala just simply they are looking at a way engeri gyayinza okweragirako kujjukiza nti ze ndi wakabi osegera ekyekisoka ekyokubiri era mu gundi yemu eyo eyakubanga progress of a partner mulimu omuwala gw'obeera nga obadde omulaba nga wano omunyooma jjukira abawala mweta n'ofuna omulimu emirembe ne gijja n'olabika bulungi akaviri n'okakola osegera munakutuukako nagaye omunaabeera ne gyali ne bamugaa ojjukira Doreen oli gwe twakolanga naye ku Nasantiye nasanze Doreen ndi wamusanziwa namusanze ku gavuna ndi ku Lokutaano bannaye ng'omuwala alabika bulungi bitya so n'otuuka n'oga kanziremu nkole ki ngezesa ekiwala ekyo kyali kyakola ki kyantegeera osegera omuwala oyo kankole ki kangende mumunoonya lwaki njogedde ku kintu kino kubanga ebiseera ebisinga nti mubeeramu abantu abalowooza nti tujja kugaanira tujja kulaalira obulamu tebujja kugenda mu maaso mulimu n'abantu abatuzaala bakubanga ku time eyo balabanga ffe abatalina muwendo balabanga ffe abatalina makulu but later on they get to realize nti ate omuntu alina omuwendo osegere they get to realize nti omuntu ono omulaba afuuse wakabi banne nali sikusuubira Doreen gwe manager wa wano osegera Abdul bannaye baŋŋamba wagwa mu bintu oli kansala mulamba osegera baŋŋamba wakola ki kati the people that use kati nga bwolaba ffe nti leero omuntu nakulaba ku TV nakukubira simulaga mwana gwe wafuuka sereebu nkulaba ku TV ndowooza kati kyokola abaana b'abantu naye ngaeyo nawe kuuza ayagala omugambe sina kyembakola ndikuki ndikumusuuli osegera so ebiseera ebisinga when people see progress kibaleetera okwagala okubeera nga at least bakola kibamanya muntu ono wenda omanyi bakeberako balabe bakuleka otuuseewa osegera bakuleka balabe as they improved osegera oba bakyatagala osegera so kati it is very important omuntu okacknowledginga nti abantu bangi bagenda kujja mu bulamu bwo si lwakuba nti bakyakwagala but because bajjukira oli Doreen owedda eri version kale balaba kweno stock empya nga oyita isufu tubeereyo Doreen mu mikwano gyaffe bagamba naye do you remember that girl njaliwa oli yakolanga ku county oli gwali oyagala nti ye n'omulabako kati n'omulabako namulabye avuga haliya biki kajukira omuvubuka asobola okubeerayo nga mwavu talinamu kasenagala naye emanga nayagala Doreen nga saazi navuga haliya lwaki sigendayo nenkola ki nenoga kasente because mulimu n'abasajja nga mazima gali nti bo baagala nnyo okubeera nga batekinga advantage ku bantu abakoze ki abateredde so ebyo ebintu ebitano byenyinza okubagamba as to why some most men come back ekisookera ddala nga bwe nkugambye abantu abasinga bajja because of the unbreakable bonds osegera that we create with people nekibazibuwaire okubeera nga bamovinga on nekibazibuwaire okubeera nga bafuna omuntu omulala osegera ekyokubiri nkugambye nti tumala ekiseera nga we maintain communication osegera omuntu mwekyaye nemusigaddemu eyo mwogera osegera a lot of men are going to use this as an avenue to provoke intimacy osegera and when they find you ng'oli weak bagenda gikola ki bagenda gikozesa nekugamba the circumstantial end osegera nti there are relationships that we end naye nga tetufunye closure omuntu natuuka ekiseera nga awulira bamukuwasaako distance yabaawula bano bannagenda Canada biki kati bwatuuka nakugwamu wano
buli kimu aba ayagala kikola ki kukiyisaawo osegera then ekyokuna nkugambye the men that are sadistic osegera the men that are sadists osegera sadist ye musajja gwatakitegedde mu luzungu sadist ye musajja nga okulaba omuntu omulala ng'alumizibwa kimuwa essanyu osegera mulimu abo basajja nga ye just anyumira kulaba mukazi ng'oliawo okaaba buli kaseera osegera mulimu abo basajja nga ye just aliawo kuhumiliating oba kyetuyita okuswaza nga just bulalaba omuntu agenda okuwasa nga mugamba mutyaba nno nkubuulira oyo totawaana oyo omukazi nga bamuyitayita mudda nze nange nali muyina yannema lwekyo omukazi embuto zeyakajjamu goma ebisiraani ebiri awo osegera jjajja bwe yafa wa myaka 12 osegera naye yabakolimira you get those things now people abantu bakozesa nnyo ekyo ekintu when you face a sadist trust me omuntu nagenda kuteeka mu mbeera egenda okunyigiriza agenda kuteeka mu mbeera egenda okufiiringisa nti buli kimu tekiri ofe then ekintu ekisembayo kyembadde gambye it is progress of a partner. There are people that we live and later on tubalaba either nga bali bulungi oba nga bali bubi oba nga oli bubi there are people that want to okusunga osegera nga just ayagala kukulabisaamu ngayagala kujja gambe banenga Carolina osegera wali wakabye dda mu ssomero waddawa ate ekyabaawo then kati bano abalala waliwo abalala bakulaba ng'oteredde ekiwala kyambala ne kivaamu kale we nakagalira kaali kabi osegera nga ne bw'okasiikira embwa ekalyamu nnyanja n'ekalekaawo osegera naye kati omuwala yafuuga ate olumu ebyo bayida ebijja namukusudiya mikwano gyo bijjanamaga bannanga Abdul n'olaba ku Doreen si oli gw'omanyi alina ebbina alabika bulungi yeefaako ayivuga emmotoka nungi awunya bulungi omwana bannaye oba yakola ki oba yateeba kati osegera so that is why abantu abasinga ekyo ekintu bakikola ekyokuba nga basobola okugenda ne bakola ki ne badda naye nga let's be worry akaddanyuma si kalungi era nze personally sikubiriza abantu kugenda mu buddanyuma bw'oba omaze omuntu ebintu byonna byonna bimutuukira okwawukana nga mulina bye mutatereezezza muleke just be like good riddance mwesonyiwe because abantu ebiseera ebisinga buli tubawa second chance ate akamanyiro bakasireetera mu pipa bakaleta nga kasiiringe weesenerako osegere oba olaze omuntu tolina kiddako olaze omuntu nti buli kimu kitambulira ku gwe which I really don't buy. All right. Thank you so much, Abdul. By the way, guys, just in case, good thing you love his talks and everything. Always follow him on social media. Social media platforms. Abdul White Collar. All social media platforms. Every Tuesday, live Jikola. Sawa nya. Till late, bagita therapy Tuesday. Bwowe n'ekibuuzo kyoyagala okubuuza osobola okubuuza kukibuuza okwegundi naye bw'oba otya okujja ku gundi osobola okunnonyako ku namba yange eri 0757826666 mu Luganda 0757 82 I charge for counseling sessions. Sobola okuba ng'oyagala kundaba physically osobola okuba ng'oyagala kundaba through a phone call. Naye saagala abantu bajja kumbuuza are you single, are you biki mpozi njagala n'okutwala omukisa guno Doreen okwebaza abantu people that respond ku waakawo ntera okulaba abantu abo bantu nga basiima kiraga nti olina impact era bali kubeera na channel eno ate personally I also want to thank people that follow me, people that engage on my content mutu bino tubikolera mmwe mutu w'amaanyi okusigala nga tukola ki tubaweereza. Okay, thank you so much guys, till next time, bye. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.